Good morning and welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. තරුවක් මිලසට රැකල පතිත වෙමි ආසයි ඔබ මට නිමින් නොපෙනෙන ඉනිමං බඳිනු බැරි පොළොවයි ඔබ මට තරුවක් මිලසට රැකල පතිත වෙමි තරුවක් මිලසට රැකල පතිත වෙමි තරුවක් මිලසට රැකල පතිත වෙමි ආසයි ඔබ මට නිමින් නොපෙනෙන ඉනිමං බඳිනු බැරි පොළොවයි ඔබ මට තරුවක් මිලසට රැකල පතිත වෙමි Friends of Lanka ආයතනය මගින් ලංකාවේ දුෂ්කර ගම්මානයන්ගෙන් තෝරාගත් පාසල් සිසු සිසුවියන් සඳහා වසරකට අවශ්‍ය පොත්පත්, ලිපි ද්‍රව්‍ය සහ බෑගයක් ලබා දීමේ Help Learn ව්‍යාපෘතියට ආධාර පිණිස පැවැත්වෙන ආහාර පොළ. මැයි මාස 29 වෙනි ඉරුදින උදේ 11 සිට සවස 3:30 දක්වා හැම්ප්ටන් පාර්කේ ආතරෙන් ප්‍රජාශාලාවේදී විස්තර සඳහා විමසන්න ගාමිණී 0401 017 328. Sri Lanka Morning Show program always brings you some valuable people and valuable personalities with valuable information.
Now, these days, a lot of people who live in Australia, one of the major concerns they have, can we bring our relatives, can we bring our friends for a holiday in Australia? As we all aware, during the pandemic time, none of our relatives could visit Australia due to the restrictions imposed. Today, we have a professional to discuss about this topic. That is Mr. Sanji Caldera, the principal migration consultant of Sanji Caldera Associates. First of all, welcome to Sri Lanka Morning Show program again. Once again, Sanji. Thank you very much, sir, for having me today. Sanji, can you first let our audience visa it works? Yes, so a holiday visa is, unfortunately, I had to go back a few years where no one could come on a holiday visa because of the pandemic, because of the quarantine restrictions. Nobody was allowed to come unless under very, very specific circumstances. Now the country has opened up, so holiday visas are available for anyone so long as they have met certain criteria. And Australia is opening the doors for tourists. Right. Now, having said that, now we know that during the last couple of years, due to the pandemic, people couldn't, apply for holiday visas. Now, is there any specific requirements that they need to fulfill before they apply for holiday visa now? Yes, I want to tell you that we call it a tourist visa, and this has three different streams. One could be a simple tourist visa where you apply on your merits, and it can be to have a holiday, to see relatives and so forth. The second stream would be what we call a tourist visa for business purpose. Someone who wants to come and have a quick look and see the opportunities. So that is called a tourist visa for business purpose. Now, third one is very interesting. A third one is called a family sponsored tourist visa, where when you have your relatives in Australia, that they can sponsor you to come and spend a holiday. Now, people will ask me, what's the difference between the first and the third? They're both tourists. However, in the third one, a relative who lives in Australia, who is a permanent resident or citizen, guarantees that the visitor will come to Australia, abide by the rules, abide by the visa conditions, and return before the expiry of the visa. And there are times that the department may even require a bond. So, right. From the sponsor. From the sponsor. Right. Now, when you say family, is that compulsory to be an immediate family or an extended family? Also, well, extended family to the extent of a brother or a sister or perhaps a cousin. Your parents might be here. Yeah, they could be extended family. Right. Okay. Now, when you apply for under any stream, when you apply for the tourist visa, what are the main criteria the applicant should be addressed? Yes, what I want to really emphasize here, Tushara, is that we have a misconception of people asking me, how much of money should I show? What are the other documents? Should I show my land? All that is fine, but one of the underlying criteria is to demonstrate to the department that you have sufficient commitment to go back to the country, whether it's Sri Lanka or wherever you come from. And this commitment can be various forms. It can be immediate family members being back in your home country. Your employment, you have been working in an organization for a long time and you've got just 1 month's leave, and that you're going back and if you have kids, like their school, your children, or your immediate, you have only come and your spouse and the children are back, these are the commitments that you have to really demonstrate very clearly to the case officer. What are the criteria that they have to The other criteria is your financial ability. There are times that if you were to
earn a salary which is comparably a lower salary in Sri Lanka, the department could get a bit concerned that there may be not a commitment to go back. It is to show that you have sufficient funds to enjoy a holiday in Australia. Right. Now, if it is a family-sponsored tourist visa, can the sponsor show the funds behalf of the applicant? Absolutely. A sponsor can show the funds but on still behalf. Do they have to have funds? Still, the applicant should be having some sort of financial stability to come over to Australia and spend that time with their relatives. Indeed. And also, what about if they have any previous travels? Can they make it as evidence? Travel history. I have noticed that certain visas are refused because they have shown that they've gone to India or Singapore. But should they have traveled to the western part of the world, just like in Europe and the USA, and show that they have actually complied with those tourist visa laws, then there's an added advantage for certainly. Right. Now, if someone is planning to visit Australia, how they should plan? Well, one thing is there should be a reason. If you are going to come and see some relatives, that's fine. If there is an occasion, a family occasion, a wedding, a special birthday, certainly you could show that evidence. Now, you may not have a relative and you may have a few friends, or you may not have anyone, but you plan to come and visit Australia and sightsee Australia. At that time, it might be even important for you to show an itinerary of what you're hoping to do in Australia, like travel plans, air tickets and so forth. Due to the current situation now, if they want to visit Australia, what about the vaccination requirements? Right, very important. Everyone should present a vaccination certificate that demonstrate they have at least had 2 vaccines. Mm-hmm. However, for people over 60 years who had the Sinopharm vaccine should in fact get a booster vaccine on Pfizer and present that to the department before they travel. Till recently, you needed a PCR test or a rapid antigen test. However, from just last week, that is not a requirement anymore. However, they have to be vaccinated travelers. Right. Okay. Thank you so much for sharing this valuable information with us, Sanjay, because I know our viewers are waiting, they're eagerly waiting to bring their friends, relatives to Australia. So it's a good news for our viewers, and we will hope to have another session with you some other day with some valuable information for our viewers. Thank you for joining us. Thank you for having me here, Tushara. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Miss Brunswick, modern Sri Lankan and Japanese cuisine restaurant and cafe located in Brunswick, looking for chefs and cooks
to run and operate and improve the quality. Please call Harry on 0413 760 751. අයිබෝවන් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම සුගිතා අල්විස් මුලින්ම අවධානය ප්‍රතිසිරස් තල වෙතට. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස දියුරුම් දෙයි. ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කළ අගමැතිවරයෙකු පත් කිරීම රටට විනකර බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසයි. හවුල්කාර පක්ෂ 10හි නියෝජිතයින් බොරැල්ල එන්.එම්. පෙරේරා මධ්‍යස්ථානයේදී මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවයි. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අගමැතිවරයා ලෙස කටයුතු කරන රජයේ කොටස්කරුවන් නොවීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තීරණය කරයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයේ දියුරුම් දෙනු ලැබුවා. ඒ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ කොළඹ කොටුව ජනාධිපති මන්දිරයේදී. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මීට පෙර 5 වතාවක් අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය හොබවා තිබේ. ජනාධිපති ලේකම් ගාමිණී සේනරත් මෛත්‍රී වික්‍රමසිංහ මේ අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. ආර්ථික අර්බුදය විසඳීම සඳහා තම උපරිම දායකත්වය ලබා දෙන බව නව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. ඒ අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයේ දියුරුම් දීමෙන් පසු ආශිර්වාද ලබා ගැනීම සඳහා ගංගාරාම විහාරස්ථානයට පැමිණීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍යවේදීන් නැගූ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබා දෙමින් මේ මාධ්‍යයෙන් කිව්වේ වයින් මේ රට නැති කරේ. ඔයගොල්ලෝ මාධ්‍ය ඔහොම කියලා අන්තිමට ටිකක් හැදෙන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ කෙලිච්ච මේ මාධ්‍ය ඔයගොල්ලෝ ගෙනිච්ච ඔහොම ව්‍යාපාර නිසා රටේ මේ ભેදය ඇති වුණා. කවුරුත් අහන්න ගියේ නැහැ. මේ රටේ ආර්ථිකය ගැන මොකක්වත් නිකන් මේක තියනවාද අරක තියනවාද ඔය ප්‍රශ්න අහන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලොත් වෙනස් වෙන්න. අපි දවසක් හම්බෙලා මම කතා කරමු. අපි ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා යන්න. මාධ්‍යයෙන් බෙදලා මේවා ඇති කරන්න එපා. හරි. ගාලු මෝදර අරගලේ ජනතාවට ඔතන දෙන පණිවිඩය මොකක්ද මේ වෙලාවේ? මම එයාට කිව්වා ගාලු මෝදර ඉන්න පුළුවන් අයින් කරන්නේ නැහැ කියලා. මම ඒ කට්ටිය මුණ ගැහිලා කිව්වා. ඒ කට්ටිය නෑ. ඕන් සමග සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? ඒගොල්ලෝ මම එක සාකච්ඡා කරන්න කැමති නැහැ. මම සාකච්ඡා කරන්නේ. මේ අතර නව අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස දියුරුම් දුන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේදී සිය ධූරයේ වැඩ ආරම්භ කළා. ඒ මෙරට 26 වන අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙසයි. රටේ ජනාධිපතිවරයාට ඉවත්ව යන ලෙස ජනතාව ප්‍රකාශ කරන මොහොතේ ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කළ අගමැතිවරයෙකු පත් කිරීම රටට විනකර බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසයි. ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ කොළඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින්. ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරලා දරන රනිල් වික්‍රමසිංහ. ඒ වගේම අවුරුදු දෙකමාරක් ඇතුළත තමන්ට ඡන්ද දෙන ලද සියලු බලවේග දෙවේදී තරුණයන් තමගේ දේශපාලන පක්ෂ කණ්ඩායම මේ සියල්ලම ප්‍රතික්ෂේප කරන තැනටපත් වූ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ එකතු වෙලා මේ මොන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මූලධර්මයටද එකගන්නේ මේ දෙදෙනා අද ජනතාවගේ ප්‍රතික්ෂේපෝ හිස් කඳන් දෙකක් විතරයි. අද විශ්වාස කරන්නේ කවුද? ගෝඨාභය විශ්වාස කරන රනිල් විශ්වාස කරන ගෝඨාභය. ඔච්චරයි. නව රජයේ කොටස්කරුවන් නොවීමට පාර්ලිමේන්තුවේ ස්වාධීනව කටයුතු කරන හවුල්කාර පක්ෂ 10ක කණ්ඩායම තීරණය කරයි. හවුල්කාර පක්ෂ 10 නියෝජිතයින් බොරැල්ල එන්.එම්. පෙරේරා මධ්‍යස්ථානයේදී මාධ්‍ය හමුවක් පැවැත් වූ අතර එහිදී ඔවුන් මේ බව ප්‍රකාශ කළා. නව වාමාංශික පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වාසුදේව නානායක්කාර ලංකා සම සමාජ පක්ෂයේ ප්‍රධාන ලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ ශ්‍රී ලංකා කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වීරසුමන වීරසිංහ යුතුයකම සංවාද කවියේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගෙවිදු කුමාරතුංග යන මහතුරුද මෙහිදී අදහස් පළ කළා. ඉතින් අපි හිතනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා බලයේ සිටි මෙතෙක්කල් කරගෙන ගිය න්‍යාය පත්‍රයක් තියෙනවා. ඒ න්‍යාය පත්‍රය නොකරමින්
මේ රට අගාධයෙන් දැන් මේ වලට මේ රට මෙතනට ගේන්න එතුමා දක්වපු දායකත්වයන් අමතක කරලා මේ රට වලෙන් ගොඩ ගන්න එතුමා කටයුතු කරන තාක් අපිට විපක්ෂයේ ඉඳන් ඒ කාර්යයන්ට ඒ ආණ්ඩුව ස්ථාවර නොකරන තත්යකට කටයුතු කරන්න අපට හැකියාව තියෙනවා. මොකද මේ රට ආණ්ඩුවක් අවශ්‍යයි. මේ ආණ්ඩුව පෙරලන්න කරන්න අපි උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ආණ්ඩුව විසින් මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් ගෙනේවි කියන අපිට විශ්වාසයක් ඇති වෙලත් නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ අතීතය අපිට ඒ විශ්වාසය ඇති කරගන්න අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කරලා දෙන්නෙත් නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අගමැතිවරයා ලෙස කටයුතු කරන රජයේ කොටස්කරුවන් නොවීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තීරණය කළ බවත් ඒ අනුව එහි අමාත්‍ය ධූර හෝ වෙනත් තනතුරු බාර නොගන්නා බවත් එම පක්ෂයේ සභාපති හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ප්‍රකාශ කළා. හිටපු ජනාධිපතිවරයා මේ බව පැවසුවේ එම පක්ෂ මූලස්ථානයේදී පැවති මාධ්‍ය හමුවක් අමතමිනි. නමුත් ජනතාවට දැඩිව බලපා ඇති ආහාර මිල, ගෑස්, ඉන්ධන, විදුලිය, පොහොර, ඖෂධ සම්බන්ධ ගැටලු විසඳීමට අගමැතිවරයා හා ඇමති මණ්ඩලය කටයුතු කරනවා නම් ඊට අදාළව පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන එන යෝජනාවන්ට සහාය ලබා දෙන බවද හිටපු ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කළා. ඒ නිසා ගොවියාට අවශ්‍ය පොහොර, ඖෂධ, අනිකුත් මම කියපු සියලු කාරණා රටේ අද ජන ජීවිතය අවුල් කළා මුළු රට පුරාම පවත්වන විරෝධතා සමග මේ ප්‍රශ්න වහා විසඳන්නයි කියන ජනමතයක් ඉල්ලීමක් මේ රටේ විසින් ඉදිරිපත් කළා තිබෙනවා. ඒ නිසා එවැනි කරුණු සඳහා අපි අවශ්‍ය සහයෝගය දෙනවා. නමුත් අපි කිසිසේත්ම ආණ්ඩුවේ කොටස්කාර වෙන්නේ නැහැ. අමාත්‍ය තනතුරු ගන්නෙ නැහැ. රජය මේ පත් කළා තියෙන ක්‍රමයට යනවා නම් සර්වපාක්ෂික සමුළුවක තීන්දුව තීරණ වලින් බාහිරව අපිට පුළුවන්කමක් නැහැ වර්තමාන මේ රජයට සහයෝගය දීමට. රංජන් රාමනායක මහතා නිදහස් කර ගැනීම සඳහා සාකච්ඡා කරන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ උපනායක අකිල විරාජ් කාර්යවසම් මහතා ප්‍රකාශ කළා. රංජන් රාමනායක මහතාට වඩා වැඩි වැරදි කළ අය නිදහස් කර තිබෙන හේයින් රංජන් රාමනායක මහතා නිදහස් කරන්නයි යන ඉල්ලීම ඉතා සාධාරණ එකක් වනු ඇතැයිද අකිල කාර්යවසම් මහතා පැවසුවා. පිටකොට්ටේ සිරිකොත එක්සත් ජාතික පක්ෂ මූලස්ථානයේදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී කාර්යවසම් මහතා මේ බව සඳහන් කළා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය පිරිනැමීමට ජනාධිපතිවරයා ගත් තීන්දුව ව්‍යවස්ථා විරෝධී, විරෝධී සහ සදාචාර විරෝධී එකක් යැයි ශ්‍රී ලංකා රාමාන්‍ය මහානිකායේ දක්ෂිණ ලංකාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක ආචාර්ය ඕමල්පේ සෝබිත නාහිමියෝ සහ කොළඹ අගරදුගුරු රංජිත් කාදිනල් හිමිපාණන් කොළඹදී පැවති ඒකාබද්ධ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී පැවසුවා. රටේ ජනතාවගෙන් ප්‍රතික්ෂේප වූ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට ජනතා අභිලාෂයක් ඉටු කළ නොහැකි යයිද අරගලයේ නිරත රටේ සමස්ත ජනතාව ඉල්ලා සිටි විසඳුම ඔහු නොවේ යයිද කොළඹ අගරදුගුරු නිල නිවසේ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී ඕමල්පේ සෝබිත නාහිමියෝ සහ අගරදුගුරුතුමන් ප්‍රකාශ කළා. රටේ ජනතාවගේ විශ්වාසය හිමි කරගත් අග්‍රාමාත්‍යවරයෙක් සහ නව ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට කටයුතු කරන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජාතිය අමතමින් පැවසුවා. මෙම අවස්ථාවේදී රජයේ මූලික වගකීම සියලු පුරවැසියන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම බවත් එම ක්‍රියාවන්ට එරෙහිව නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ත්‍රිවිධ හමුදාවට සහ පොලිසියට දැනුම් දී තිබෙන බවත් ජනාධිපතිවරයා පැවසුවා. පසුගිය කැබිනට් මණ්ඩලය පත් කිරීමේදී එවකට හිටි ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමතිවරු විශාල ප්‍රමාණයක් එවැගේම රාජපක්ෂවරු සියලු දෙනාම නැති තරුණ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් සමන්විත නව ඇමති මණ්ඩලයක් පත් කළා. ඒ වගේම අගමැතිවරයා ඉල්ලාස්වි සමස්ත
කැබිනට් මණ්ඩලයම විසුරුවලා නව අගමැතිවරයෙකුට සහ කැබිනට් මණ්ඩලයකට අවස්ථාව සලසා දෙන්නට එකඟතාවයකට පැමිණි. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා සහ රනිල් වික්‍රමසිංහ අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය යටතේ කිසිදු අමාත්‍ය ධූරයක් බාර ගැනීමට සමගි ජනබලවේගයේ කිසිදු මන්ත්‍රීවරයෙකු කටයුතු නොකරන බව සමගි ජනබලවේගයේ මහලේකම් රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා කොළඹදී පැවසුවා. දැන් එක්කහු වෙලා ඉන්නේ පහුගිය මැතිවරණය 69 ලක්ෂයක් ගත්තත් ඒ 69 ලක්ෂයෙන් 68 ලක්ෂයක් ප්‍රතික්ෂේප කරපු ජනාධිපතිවරයෙක් සහ රටම ප්‍රතික්ෂේප කරපු අගමැතිවරයෙක් තමයි මේ රට පාලනය කරන්න යන්නේ. ඇයි සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාට දුන්නේ නැත්තේ? සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා ලියවිල්ලක් කැරියා මේ රටේ ජනතාවගේ හඬ ඉල්ලීම දහම් කරමි. ඒකේ තිබ්බේ ජනාධිපතිවරයා නියමිත කාල සීමාවකදී ඉල්ලා අස්විය යුතුයි. ජනාධිපතිවරයා බැලුවා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා අගමැති කරොත් මං ඉල්ලා අස් වෙන්න ඕන. මට බොහොම හොඳින් තවදුරටත් මේ ජනාධිපතිකම කරගෙන තවත් මේ රට විනාශ කරන්න පුළුවන් රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිත් කරොත් විතරයි. රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැති කරා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාව අගමැති කරලා තියෙන්නේ මේ රට හදන්න නෙමෙයි පවුල ආරක්ෂා කරගන්න. අතීතයේ තියෙන අත්දැකීම් එදා දූෂණය ගැන චෝදනා ලැබපු පවුල ආරක්ෂා කරේ කවුද කියලා මේ රටේ ජනතාව සියල්ල දන්නවා. ජාතික මේ පැරදුන කට්ටියට ජාතික ලයිස්තු දෙන්නේ නැහැයි කියපු ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් කළා පැරදුණු රනිල් ජාතික ලයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට රිංගුවා. එතකොට අන්න එහෙම පස්ස දොරෙන් පාර්ලිමේන්තුවට ආපු පුද්ගලයෙක්ගේ නායකත්වයෙන් එයාව අගමැති කරලා හදන ආණ්ඩුව මුළු ලෝකයා ඉදිරියේ විහිළුවක් අද. දෙවැනි එක තමුන්නාන්සේ හිතනවා නම් එහෙම ආණ්ඩුව හදලා මේ රටේ ඉස්සරහට යන්න බෑ තමුන්නාන්සේට. මතක තියාගන්න ජනාධිපතිතුමා. මේ රටට ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් හදනතුරු කිසි දවසක කිසිම විදේශ රාජ්‍යයක්වත් විදේශ මූල්‍ය ආයතනයක්වත් සහයෝගය දෙන්නේ නැහැ. ඒක මතක තියාගන්න. ඒ සමගින් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය මෙසේ නිමාව දකි. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට යොමු වන ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ YouTube channel එක වෙතට. නැවතත් ලබන සතියේ හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුවදායක සතියක්. ආයුබෝවන්. අනුරාධපුර පූජා නගරයේහි දර්ශනීය තොරණක් දක්නට ලැබුණා. අංගොඩ ගොතටුව දෙමටගොඩ ආදී ප්‍රදේශයන්හිද දන්සල් තොරන් මෙන්ම පහන් කුඩුද දක්නට ලැබුණා. යාපනය සහ වවුනියාව ප්‍රදේශත් දර්ශනීය වෙසක් පහන් කූඩුවලින් වර්ණවත් වුණා. විඳින් ඔබේ දම්සාද වන් මලින් ඔබ පාද මුරටුව ඉන්දිබැද්ද ප්‍රදේශයේ දර්ශනීය තුරුණක්ද දක්නට ලැබුණා. එම තුරුණින් පෙන්වා දුන්නේ මණිචූර ජාතකයයි. මේ අතර වාද්දුව පොතුපිටිය ප්‍රදේශයේද දර්ශනීය පහන් කුඩු මෙන්ම තුරුණක්ද දක්නට ලැබුණා. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care. Modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates,
With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of supply, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanay. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Miss Brunswick, modern Sri Lankan and Japanese cuisine restaurant and cafe located in Brunswick, looking for chefs and cooks to run and operate and improve the quality. Please call Harry on 0413 760 751. So we bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. Life, no matter how big or small, exists for a reason. That reason may not always be understood, but indeed it exists. A purpose bestowed upon it by Mother Nature, the God Almighty, or the universe and its magic. It is our job to simply observe, respect, and unconditionally love that life. Hi, today I got something very healthy and light. Bitter gourd. Bitter gourd, some people say it's bitter melon. We say karivila in Sri Lankan. And we are making some nice, light, healthy soup out of it with some seafood. So let's go and see the ingredients. Got some bitter melon, nice bitter melon fresh. Some calamari, which is pineapple cut. And some shrimps, which is with the skins. Some lotus seeds. Some dry shrimps to get some stock, nice flavor, and some chilies, red chilies, goji berries, we call Chinese berries, and also I've got some ginger. So to start with, I'm going to clean this bitter melon. I'm going to take the seeds out and cut them in pieces. There you go. So you take this skin center out, because sometimes they're very bitter and maybe it's not nice to eat. So they're nice and clean now. Now we're going to cut them in a little bit chunkier pieces. So next I'm going to cut ginger, chunkier pieces again. And then next I'm going to cut some chilies, only few, just to get the flavors. Not too strong. Well, now all the ingredients are ready.
my water is boiling, so I'm going to turn this into a soup. So we put all into one pot. So the bitter melon goes, ginger, lotus seeds, dry shrimps. So all these heavy ingredients are in the pot now. So give it a nice stir. Wait until it gets boiled before you add other ingredients. But as you can see now, it start boiling. So we're going to add our other ingredients. We're going to send the berries, Chinese berries, and then shrimps, and then calamari, and our chilies. Give it a good stir. So now it's been cooking for about 20 minutes. It's time to add some pepper. I'm going to add some peppercorns, a few peppercorns, and also some salt. And give it a nice stir and let it cook a little bit, and taste it and take it out. What we do is sometimes some people add a little bit of sugar into this, but it's up to you if you want to have a little bit of sugar, but I don't like sugar in it. So let it boil a little bit and we'll start serving. Now it's been cooking for another 10 minutes. Now it's time to take it out. As you can see, it's a simple dish and it's very healthy, very light, a little bit bitter. Don't worry about it, it's very, very healthy. So that's all for the day. We'll see you again with a new recipe next week. Bye for now. Well, here's a song called Takes These Chains from My Take these chains from my heart and set me free. It gone cold and no longer care for me. All my faith in you is gone, but the heartache lingers on. Take these chains from my heart and set me free. Take these tears from my eyes and let me see just a spark of the love that used to be. Then if you no longer care for the love that's beating there, take these chains from my heart and set me free. Oh, you're good looking, mama. I wish I could sing again, sweet honey. You're looking fine, baby. Give this heart just a word of sympathy. Be as fair to my heart as you can be. Then if you no longer care for the love that's beating there, take this chain from my heart and set me free. Take this chain from my heart and set me free. Take this chain from my heart and set me free. Oh, you're good looking, mama. I wish I could sing again, sweet honey. You're looking fine, baby. What about a night together with a bit of good luck down? Don't wanna hold me forward. Don't wanna hold or shoot. Don't wanna kiss for the disc and miss the good luck charm like you. Come on and be my little good luck charm. It's sweet love. I want a good luck charm. Oh, you know mine. To have, to hold tonight. I found a
across the bay. Happiness anyone caress, no rabbit fool can miss. Come on and be my little good luck charm. Yes, sweet delight. I want a good luck charm hanging on my hand. To have, to hold, tonight. Take it up, Mr. Guitar Player. Come on and be my little good luck charm. This sweet delight. I want a good luck charm. Her, to hold, tonight. Take it up, Brian. Thank you, well, Elizabeth. You get a round of applause for Esric. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. Miss Brunswick, modern Sri Lankan and Japanese cuisine restaurant and cafe located in Brunswick, looking for chefs and cooks to run and operate and improve the quality. Please call Harry on 0413 760 751. First thing I remember, I was lying in my bed. Couldn't have been no more than one of Mr. Lover Lover. I remember there's a radio coming from the room next door. My mother lays some way some ladies do. I don't know that. Well, it's late in the evening and the music see me through. Yeah, yeah. Next thing I remember, I was walking down the street. I'm feeling alright with my balls and soups, yeah. Down along the avenue, some guy was swimming pool, and I heard myself an a cappella blues, yeah.
It's late in the evening and the girls are on the streets, yeah. When I like to play some lead guitar, I'm underage in funky bar. I suck myself, I smoke myself a J. I love it. When I come back to the mood, everybody seems to move. I turn my ass on the piano play. It's late in the evening and I threw that drum away. We have invited today to the Sri Lanka Morning Show Rajitha Rupasinghe, the iconic legend of Sri Lankan music, the leader of the band Misty. And it's a pleasure and privilege to have him in the Sri Lanka Morning Show. Welcome to the Sri Lanka Morning Show, Rajitha. Thank you very much, Sally. It's pleasure. It's my pleasure. Thank you for inviting me. Talking of the iconic Gypsy Sunil Pereira, very sad. I mean, you knew him well. What do you have to say about him and his influence with the Gypsies and stuff like that? To begin with, I was a fan of Sunil when I was at the age of 7 or 8 years. The first program I listened to on the radio at that time was the Gluko Rasa Adapaya. And then it's the Gypsies who are performing, and automatically that struck me. Songs like None Mage Sudu None, and those are those are like toe tappers, and then we automatically, myself and my brother, we were ended up singing as a duet. And then for one of our neighbors, there was this gentleman, there was this auntie, we called her Punchiheva auntie, and one day she came along with Nimal Punchiheva. Yes. And then she said, "This is the drummer of Gypsies." And I was like, "Oh, the moon." And since then, my liking towards Sunil Pereira was grown at a tender age. And there onwards, I was a fan of Gypsies. And then when I started, in a nutshell, I'm going to tell you that, when I started, I had the privilege of meeting him. And I couldn't ask for more. Jesus. And there onwards, and we shared the same stage. Oh. We shared the same stage for nearly a decade. Really? So you used to sing with the Gypsies? We were sharing the same. What I meant was, same concerts. Especially at dinner dances. By that time, by 2003, 2004, I was like skyrocketed when it comes to engaged with dinner dancers. Yes. Like we were becoming very popular. Yes. And then every time we meet, it was Gypsies and Misty. So without any hesitance, like there were endless nights that with Sunil Pereira. Jeez. So my bonding was Sunil Pereira grew. I had to specifically mention this. If someone gave me a helping hand to come up the ladder, one personality was Muhammad Habib back while I was in Maldives. But locally, when I started performing at this particular dance, Travel Trade Ball, if I'm not mistaken, that was the first time that we met as musicians. Gypsies on the other side and Misty on the other performing. Yeah. And because they started the dance, and after my second session, he came around me, gave me a pat on my back. "You're going to go a long way." Jesus. And our equipment was very ordinary. Gypsies, they have the state-of-the-art stuff. Yes. And he gave me a hug, and "You are going to go places." He recognized my talent. He never had any negativity towards a budding talent.
Few days after he called me to his office, he said, "Me amplifiers, madi me sadde madi. The speakers are take my set of amplifiers." Gave me a set of equal. He gave me a rack. He said, "Use it, and when you can update or afford some equipment, come and return it to me." You become quite emotional when you talk about this. Because he was that close to us. He was probably a godfather of music. Yeah, he was very encouraging because a character, a personality, a legend who I will never forget. You become very emotional about it, and I can see how much that means, and what a gentleman, what a person. And so many people, not so many, everybody loves Sunil. Yeah. But you are, I mean, that's a fan base. But you are a musician yourself, an iconic musician, and this is how you feel about him. Yeah. He must have been just a fantastic human being. Absolutely. Yes. And our relation. Sorry. That's all right. I mean, we were there. I was there with the Gypsies when Gypsies performed with Savage. Yep. As well, you know. Yeah. No, I mean, it's great to see. I mean, you're not just an entertainer. You're a human being with so much emotion, and it's great to see such a. We all have emotions, but you're really touched by him. And what are the other musicians that you think have influenced you other than Sunil? Actually, it was, as I told you, it was, the love that we have for music is when we see our seniors, legendary musicians like Jeffrey, Maxi, all these personalities performing, and we get inspired. Yes. And for us, it's always good to see, like, as juniors, that we can get something out of them, and then add it to our capability and to perform. Saying that in the reverse now, I mean, I'm sure so many musicians must be inspired by you. And do you see upcoming performers in the music industry in Sri Lanka going forward? Yeah, I mean, there is. I mean, from generation changes, and then you get, technically, I think we are very advanced now. Technology has, come up with, but lot of talent. Lot of talent in music. I mean, if you see a lot of younger generation musicians, I mean, they are such wonderful talents to see. That's good to hear. Yeah, now, very encouraging. Coming back to another thing with you, Rajita, have you written any of your stuff? You do a lot of cover stuff and things like that. Yes. I actually, that's something, not that I didn't do, I do, but people would love to hear that. People would. I actually sang quite a few, and I collaborated with even with Sunil Aya. We did a couple of, even with Pial. I recently did an original. I do have some lyrics. It's that I have to put it together and put it out. I actually it sooner than later. I regret a lot. Actually, not doing your own thing? Yes, I regret a lot. Because you spent a lot of time doing covers and helping the entertainment industry. But personally, I'm sure there must be something that you want to do. Absolutely, yes. I think before I die, at least I would. No, you better do it. You're not going to die any sooner or later. You're not that old. I mean, the way you move around, Rajita, you're like a teenager. The way you entertain the music, the way you go around, the way you go about your business. When it comes to the music industry, it's fantastic. The day is dawning on a Texas Sunday morning. How I long to
be there when Marie, who's waiting for me there. Every lonely city where I hang my head in a Sanford's pretty is where my baby's at. This is the way to Amarillo. Every night I've been hurting my pillow, crying over Amarillo. Sweet Marie who waits for me, show me the way to Amarillo. Every night I've been hurting my pillow, crying over Amarillo. Sweet Marie who waits for me. Everybody sing. Sha la la la.